We should make any future EU investments in Tanzania conditional upon improvements of human rights, democracy, and the rule of law. Embassies and the EU delegation must monitor the trials of those unlawfully detained, and we should increase the funds supporting civil society and indigenous communities. Today, this Parliament stands with Mr. Lissu and with all of those unjustly deprived of freedom in Tanzania. To them we say, you are not alone. The alleged banning of Tanzania's flag carrier has elicited a response from the government. Gerson Msigwa, the country's chief government spokesperson, has confirmed that the airline is in talks with the European Union to secure landing slots in EU countries, a process he says takes time. Msigwa emphasizes that Air Tanzania currently does not operate any routes to the EU, urging that the situation should not be interpreted as a ban. He says efforts are underway to obtain the necessary licenses for the airline to enter the EU airspace in accordance with EU regulations. The government has also announced that EU aviation experts are expected to visit Tanzania early next year to complete the vetting process. This inspection is seen as a critical step in granting Air Tanzania the right to operate within the EU airspace. Since 2016, the Tanzanian government has been working to revive its once struggling national carrier. Air Tanzania currently operates a fleet of 15 aircraft serving 26 destinations across Africa and Asia. With ongoing negotiations with EU authorities, the government believes the issue will have minimal impact on the airline. In Tanzania staat Tundu Lissu mogelijk de doodstraf. In Tanzania, Tundu Lissu may be subject to the death penalty. Why? Because he stood up to the Tanzanian authorities. He's been charged with treason, with publishing false information, and could be subject to the death penalty. In October, elections will be held in Tanzania, and the members of the opposition can't stand. They're being repressed, they're being arrested. We want sustainable development, and we want to be able to work with Tanzania, but unfortunately what we're seeing is a crackdown on civil society and journalists there, and the European Union really should be speaking up against countries where the death penalty exists, including Tanzania. Rule of law, freedom of expression, judicial independence, they're not optional. We call on the Commission as well as the Member States to ensure that Mr. Tundu Lissu's trial is followed very closely so that we can see that it was fair, and hopefully he will be released. Thank you. Thank you very much. Jan Christoph Etienne, author of the resolution. Thank you, Chair, Commissioner, colleagues. We talk today about Tundu Lissu. Tundu Lissu is the opposition leader in Tanzania, and he got arrested after having advocated for free and fair elections. And we had high hopes here in the House after Samia Suluhu Hassan has become president of Tanzania, and we hope for reforms in the country. But it appears that it's not a positive way that Tanzania is taking at the moment. We request to the Tanzanian authorities to free him, free Tundu Lissu, to organize free and fair elections, to let the opposition party participate equally in those elections. We request from Tanzania to cherish democracy, because we want Tanzania to be a good partner for the European Union so that we can continue our cooperation. Thank you. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Now I hand it over to Catarina Vieira, author of the resolution. Thank you very much, Chair, colleagues, Commissioner. Mr. Lissu started his career as a lawyer, working on land rights and on the impact of mining in protected areas. His political activity and his exposure of government corruption made him a target for an assassination attempt, followed by several years of exile in Belgium. He returned home to Tanzania. He became a leader of the opposition party, and just last month he was arrested, disqualified for participating in the upcoming election in October, and charged with treason, a crime punishable with a death sentence. This is not a standalone case. It exemplifies the regime's treatment of political opposition, civil society organizations, journalists, indigenous peoples, and human rights defenders. Anyone who poses a threat to the ruling elite is effectively silenced.
The EU can and should do more. We should make any future EU investments in Tanzania conditional upon improvements of human rights, democracy, and the rule of law. Embassies and the EU delegation must monitor the trials of those unlawfully detained, and we should increase the funds supporting civil society and indigenous communities. Today, this Parliament stands with Mr. Lissu and with all of those unjustly deprived of freedom in Tanzania. To them we say, you are not alone. The European Union has decided to use flight restrictions to punish the Tanzanian government for its political malfeasance. I can bet you $1 million that this has nothing to do with aviation, and I'll give you evidence corroborating the same. Number one, from where I sit, this all tracks back to May 5th, 2025, when the European Union MPs warned Tanzania over their treatment of Tundu Lissu, and they didn't listen. Serikali ya Marekani sasa inataka uchunguzi kufanywa na wahusika wa mateso ya wanaharakati wa Kenya na Uganda nchini Tanzania kutiwa mbaroni. Na Mkenya Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire wa Uganda walikamatwa na kuteswa na maafisa wa usalama nchini Tanzania kwa madai ya kumuunga mkono kiongozi wa upinzani nchini humo Tundu Lissu. Na hata hivyo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu amesema kuwa ataendelea kuilinda nchi yake dhidi ya kuingiliwa na wageni. Siku chache baada ya wanaharakati wa Kenya na Uganda waliokuwa wakizuiliwa na wanaodaiwa kuteswa nchini Tanzania kuachiliwa huru, Rais wa Tanzania Samia Suluhu amevunja kimya chake kuhusu tukio hilo. Na kwa sababu ya uzuri na madhubuti wa taifa letu, mnaona yanayotokea leo. Kwamba nchi watu kutoka kwengine wanataka kuja kuvuruga huku ndani. Sasa hii kazi ya kulinda hilo sio yangu peke yangu, wala sio vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, ni sote, kwa sababu wakikosa huku watapita huko, kupita mawizara, mashirika yetu, nani watataka kuingia huko kuvuruga. Naomba mkalinde taifa lenu. Serikali ya Suluhu imekosolewa kwa jinsi ilivyoshughulikia wanaharakati waliotaka kuonyesha mshikamano wao na kiongozi wa upinzani wa Tanzania Tundu Lissu alipokuwa akikabiliwa na kesi ya uhaini. Martha Karua wa Kenya, jaji mkuu wa zamani Mutunga walizuiliwa kuingia Tanzania, huku Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire wakikamatwa na kuteswa. Throw me down, they handcuff me, you will see some of the... Vitendo hivi vimevutia umakini wa serikali ya Marekani. Ofisi ya masuala ya Afrika ya Marekani katika taarifa fupi na kali kwenye mtandao wa X ilionyesha kuwa na wasiwasi mkubwa juu ya unyanyasaji wa wanaharakati hawa wawili wa Afrika Mashariki nchini Tanzania. Aidha, imetaka uchunguzi wa haraka na kamili ufanyike kuhusu tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu. Kauli hiyo inakuja wakati jaji mkuu wa zamani David Maraga aliyeruhusiwa kuingia Tanzania akitetea uwepo wake na wanaharakati mahakamani wakati kesi ya Tundu Lissu ikiendelea. Sio ati ni kufuruga amani yao, hatuna haja na hiyo. Tulienda tu kujiunga pamoja na kufanya ile solidarity kwa mpinzani wa kiongozi wa upinzani katika nchi ya Tanzania ambao anapigania hii haki ya nchi zao kama nchi zote. Mateso ya wanaharakati hao ni swala ambalo sasa limeenezwa hadi kwa muungano wa Afrika. Shirika la Amnesty International pia limelaani jinsi wanaharakati hao walivyohangaishwa, likitoa wito wa uwajibikaji.